Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Und ja, im letzten Part haben wir ja die Virtuous Mission begonnen. Und ich sag's mal so, wir kamen eigentlich sehr gut durch. Wir sind beim Rasswett bei der verlassenen Fabrik, wo wir ja den guten Sokolov treffen. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz auf die Uniform. Welche Uniform am besten ist. Und ich sehe gerade, Flecktarn wäre, glaube ich, somit die beste Uniform. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch einfach mal da weiter. So. Gott Hilfe. Okay, doch noch gut getroffen. Perfekt. Okay, zack. Und zack. Ja, das ist immer so, ist halt immer so eine Sache mit dem Treffen. Ich weiß, Metal Gear Solid 3 und 2 haben ein Update bekommen, dass du da jetzt schärfere Bildschirmeinstellungen machen kannst. So, den machen wir auch nochmal kurz. Zack. Wo? Hilfe, 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 wo? Hilfe, 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 wo? Ach, da. Okay. Ich wollte gerade sagen. Dann. Ja, wollte gerade sagen, dann machen wir den auch nochmal kurz fertig. Ich habe ja fast vergessen, den Bewegungsmelder einzumachen. So. Weil hier oben ist auch nochmal kurz was. Richtig. Die Schalldämpfer für das Sturmgewehr. Soweit ich weiß, glaube ich, ist noch irgendwo noch eine Wache, die sich bewegt. Ja, genau da. Ich wusste es doch. Zack. Ja, wie gesagt, ich habe das ja schon im ersten Part angekündigt. Ich kenne halt dieses Spiel in- und auswendig. Aber trotzdem muss man doch erstmal versuchen zu treffen. Aber wie gesagt, dieser Bewegungsmelder hat mich auch schon so oft verarscht, sage ich es jetzt mal. Weil, wie ich ja eben auch schon im letzten Part gesagt habe, dieser Bewegungsmelder ist ja nicht nur da für die Wachen, sondern auch für die Tiere, die wir ja hier die wir ja hier verwenden können. Das heißt, wenn eine Schlange oder so auch in der Nähe ist, dann verdächtigt das immer sehr für ein, ja, ich sag's mal immer so, für Verwirrung. Ansonsten, da. Zack. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Müssten wir jetzt eigentlich alle haben. Ich gucke hier, also ich sag's mal so, es lohnt sich, die Gebiete sich hier anzugucken. Weil es könnte immer wieder sein, dass da immer irgendwas ist. Und. Okay. So an Munition oder weiß was ich hier noch was. Also deswegen, das kann immer wieder noch was sein. Deswegen, es lohnt sich, die Gegend anzuschauen. Ach so, apropos Essen, das können wir ja auch noch mal gucken, weil wir haben ja hier eine Nahrung. Richtig, das ist auch mit einer der krassen Änderungen. Ich habe jetzt ungefähr roundabout, nicht nur roundabout, ja, jetzt 2 Tage nicht gespielt. Metal Gear Solid, also von dem Zeitpunkt aus. Ich habe 2 Tage nicht gespielt und das Essen ist schlecht. Das ist natürlich außer Calorie Made, das kann nicht schlecht werden, aber halt so, ja, wie zum Beispiel russische Austernpilzen oder Schlangen, Hornistennest, die können sehr schnell leider schlecht werden, deswegen müssen wir die auch weglegen. Nein! Ja, und das passiert, ja, er sagt dann halt disgusting, weil es ist ja logischerweise natürlich schlecht. Außer, naja, und du kriegst sehr wenig Ausdauer, was natürlich gleichzustellen ist mit wie viele Sachen man im Inventar hat. Das hat ja auch der gute Major Zero uns ja auch gesagt, wie Major Tom. Hat er
hat er uns das ja auch gesagt. Umso mehr Sachen wir bei uns tragen, umso mehr verlieren wir an Ausdauer. Und deswegen auch einer der cooleren Spielereien hier bei Metal Gear Solid 3. So, jetzt untersuchen wir nur noch diese Wache und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu Sokolov hoffentlich und retten ihn auch mal. Wird ja auch mal Zeit, ne? Okay, da ist nichts und da müsste der sein. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go.
Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives! What is that stance? Huh. That gun.
If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. So, jetzt haben wir einmal Sokolov eigentlich gefunden, dann aber wieder verloren und wir haben die erste Begegnung mit Ocelot gemacht und seine Anhänger. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und ja, anscheinend wird Sokolov nicht nur von von den einen Soldaten geholt, sondern auch halt von den anderen gejagt, also von den GRU. Eieieiei. Also, ja, das ist sehr, sehr gut. Und ja, Ocelot, wie gesagt, den haben wir jetzt getroffen, der anscheinend auf der Suche nach The Boss war. Ja, was eigentlich sehr komisch ist, weil wir sind ja nicht The Boss. Wir sind ja stinknormal. Wir sind der Schüler von The Boss, ja. Aber so an sich, der The Boss, sind wir ja nicht. Aber naja, ich würde mal sagen, ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben noch sehr viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen Ocelot zu schnappen, so schnell wie es geht. Und ja, deswegen, also, wir wollen ihn natürlich nicht verlieren, den guten Mann. Wo er auch nochmal gesagt hat, was Sache ist. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz?
the best Gru has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes, the Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying?
Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move?
You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Ja, da wurden wir doch leider zugerichtet. Aber ja, wir müssen uns jetzt schnell, ich sag's mal, oder jetzt sehr schnell. Oh, scheiße, warte. Oh, danke. Müssen wir uns jetzt sehr schnell verarzten. Hat ja die gute Paramedic uns ja wunderschön nochmal auch alles erklärt, wie das Ganze funktioniert. Auch wenn ich kurz das kurz verkackt habe. So, Schnittwunde, das können wir ja auch nochmal. Verband, Nahtmaterial, Simtec und Desinfektion. Und dann haben wir nochmal einen Knochenbruch und dann müssen wir das schon geschafft haben. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Shit.
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Ja, und da würde ich noch mal sagen, wir haben jetzt, also das kann ich verraten, damit haben wir erfolgreich die Virtuous Mission beendet und ja, da war eine ganze Menge passiert. Wir haben eine Menge neue Charaktere kennengelernt. Wir haben jetzt halt, wie gesagt, Ocelot kennengelernt, wir haben Sokolov kennengelernt und wir haben Volgen persönlich nochmal kennengelernt, also nochmal physisch und wir haben anscheinend so die Cobra-Einheit kennengelernt, also so gehe ich das mal von aus. Die ganzen Typen mit Hornissen, einer, der sich ganz nach unten hört und der eine, der komische Augen hat. Also ich glaube, das sind anscheinend die Cobras, von dem ja schon auch Major Tom ja schon geredet hat. Und The Boss haben wir physisch gesehen, die jetzt leider den Sowjetunion übergelaufen ist. Ist ja natürlich für uns sehr, sehr schade, aber so läuft das. Was ihre Beweggründe sind, ich sag's mal so, das werdet ihr noch alles erfahren. Auf jeden Fall, ja, sind wir jetzt erstmal wortwörtlich auf uns alleine gestellt. Und ja, dann würde ich aber sagen, war es das jetzt erstmal von diesem Part von Let's Play Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Entschuldigung, ich habe das noch drinne. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze für euch aufzunehmen. Und ich freue mich schon nächste Woche Montag wieder auf dem neuen Part von Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis nächste Woche. Und schaltet unbedingt Freitag und Sonntag bei Rufen ein bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ciao.